Muhoozi Kainerugaba, muduumizi w'eggye ly'eggwanga, yavuddeyo n'awaana Mathias Mpuuga eyagobebwa mu NUP olw'emisango gy'obulyake. N'agamba nti omusajja ono kyali asobola okufuuka omukulembeze w'eggwanga. Mu bigambo bye yagambye bw'ati. Nga bw'olaba ku screen yagambye nti this gentleman is presidential material. Is an impressive politician. Nti Mpuuga asobola okubeera omukulembeze w'eggwanga. Alabika okubeera omukulembeze, alina ebibufuula omukulembeze w'eggwanga. Agamba nti munnabyabufuzi asanyusa, asikiriza, oyo yeyegombebwa. Bobi Wine yayanukudde. Yakosezza ebigambo bya Samora Machel, omukulembeze w'eggwanga li Mozambique eyasooka okulondebwa mu ngeri efuga amateeka naddala aga democracy. Yakosezza ebigambo n'agamba, the day you hear the whites speak of me in good terms, don't share your secrets with me, because that means I would have betrayed you already. That is Samora Machel oba Machel. Tolunaku lw'olulira abazungu yali ayogera ku bantu abava mu ggwanga erya Portugal nga banjogerako ebirungi. Togezaako n'olunaku n'olumu okuddamu okugabana ebyama byo nange oba ebyama byammwe nange, kubanga kijja kutegeeza ndiba maze okubalyamu olukwe. Muhoozi Kainerugaba kitaawe awambye atte atulugunyizza, abuzizzaawo abantu, alinyidde eddembe ly'obuntu, enguzi n'ebirala byonna byonna ebiri mu Uganda. Ne mutawani we byebyo nga bwe twabuulirwa Kakwenza bwe yatugamba Muhoozi okulagira okumutulugunya. Yagamba nti ye mu ndaba ye Mpuuga yateekeddwa okubeera omukulembeze, alinamu obusobozi okubeera omukulembeze w'eggwanga. Oh boy. You're watching Mordecai Marissa Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. Very glad to be here on Mordecai Marissa TV. Ogamba otya okansubire nti oli bulungi? Nze Mordecai Marissa. Nkwebaza yonna yonna gy'osinzira okubeera nga owuliriza era ogoberera endowooza zange ze ngabana nawe ku mikulu gyange gimunayiza wala social media platforms. Weebale nnyo, weebalire ddala. Nga bwe ntera okusaba bw'oba wakatuuka ku video, tandika n'okugilayikinga, kitriggeringa algorithms za YouTube okubeera nga abantu bajja okubeera nga balaba video eno. Teekako endowooza ate era bw'ogisaamu omulamwa gigabane ne mukwano gwo. Koona mukadde okubeera nga bakujjukisa tunateekangayo emboozi, ate era omukulu guno gwongere ogukuze nga osubscribinga. Mu nteekateeka yange ey'okulaba nga nkola videos empanvu dakiika nga ssaawa nnamba, nagambe bwe naweza emitwalo 2 egy'aba subscribers nga ntandika okukola videos empanvu nga kwotadde n'okulondoola ebintu ebigenda mu maaso okwetooloola enkulungo y'ensi. So bona nnyamba okweza 2 kyekisuubizo kye nsuubizza. Nga sinaba nakweyongerayo, njagala obbategeeza nti ekitabo kyange kyafulumye, The Odyssey of the Optimist. Gwali mu ggwanga eririna enkola eya Amazon. Osobola okugenda n'oteekamu mu Amazon erinnya lyange Mordecai Marissa oba erinnya ly'ekitabo The Odyssey of the Optimist, n'obeera ng'okifuna. Njogera ku lugendo lwange n'okulaga butya okukkiriza nti enkya bigenda kubeera bulungi, ebyannyamba okubeera nga nsimatuka ebizibu bye nnali nsinkana nga nkyali mwana muto. So ordering ekitabo ekyo forward yawandiikiddwa Joel Ssenyonyi, leader of opposition, ate n'abalala ab'enkizo baasemba ekitabo kino okuli Agatha Thaire, Jimmy Spire Sentongo, Andrew Kyamagero, Dalton Kaweesa n'abalala. So nkusaba okubeera ng'ogula ekitabo ekyo. Bw'okigula ng'ompeereza akafaananyi. Okay? Look, if there's a day lwetusobola okugamba nti career ya Mathias Mpuuga yatandika okwonooneka, si biri eby'obukadde 5, naye ebigambo byayogeddwa Muhoozi Kainerugaba. I mean, imagine omuntu gavumenti gye tunenya okuwamba, okutta n'okutulugunya bannansi n'okukola ebikolwa byonna bye bakoze, mwe muva omuntu ng'alaba obusobozi mu ggwe. Oh boy.
naye waliwo kembuusiza amaaso. Abantu bangi bagamba nti Muhoozi agenda okuwandiika bino ebintu nga ekicupa ezimuli ku mutwe tomanya, tobala. Simanyi oba kituufu. Nendaba statement eyo, this gentleman is presidential material. Kigambo ki? This is a Sandhurst Military Academy graduate. Kyatikkirwa e Bungereza mu ssomero ly'abannamagye. Taba ekigambo engeri gy'awandiika ekigambo material. Ne tumanyi nti bw'ati bw'awandiika. Oluvannyuma lw'okuwandiika bino ebigambo, Bobi Wine nga bwegambye tayogedde nnyo. Yabadde mu nteekateeka ez'okulaba nga bayamba abaana b'abantu ababuzibwa, abattibwa, abali mu makomera, banna struggle, okubalaba nga babasanyusa. Naye agenze ku X platform n'agamba nti the day you hear the white speak of me in good terms, kuba yadda responding kati white kijje oteekawo enemy. The day you hear the enemy of me speak of me in good terms, don't share your secrets with me. Togabana ebyama nange, because that means I would have betrayed you. That. I'm checking his X platform essaawa zino. Mpuuga tannaba kubeera nga agamba seetaaga buwagizi bw'okuva ku muntu ndi kubona ku platform ye X talina kyawataddeyo. Okugaana endorsement eno, okugaana okuwanibwa okuva ewa Muhoozi, tannaba kubyogerako. It is unbelievable. Tagamba nti no, sikkiriza buwagizibwa Muhoozi notobumpa asirise. It is unbelievable. Naye kino kye kikulaga nti Mathias Mpuuga career ye is on a journey to suicide. Of course, political career suicide. Unbelievable. Naye Muhoozi Kainerugaba ekizibu kyalina, ngenda kukomawo ku ebyo ebigambo bye, ekizibu kyalina nti buli kaseera atulaga obunafu bwe. Ekimu ku bintu bannamagye bye nasoma bye babasomesa, ndowooza nyina waneeno ekitabo bakiyita simanyi ekitadde nno, ndowooza kiri waneeno, nadde nsoma waneeno Roman Military Manual. Ngezaako okusoma obutalaga bunafu bwo, n'avaayo yayongedde n'awandiika ku mukutu gwe. Bobby tries to pretend that he is Bob Marley's successor. Ti Bobby agezaako kwetwala nti ye musika wa Bob Marley. First of all, Bob Marley sang legendary music. Okusooka byonna, Bob Marley ayimba ennyimba ez'ebyafaayo. Bob Marley was a handsome munyankole whose teeth were organized. Bobby's teeth are very disorganized. Laba tribalism. Laba okwogera ebyo. Ti Bob Marley yali munyankole okuvuma n'okuttatana, which is okaasa okubyogera. Ne teri muntu asobola kumuyimiriza. This is an indictment ku bantu abeefuula nti bategeera nnyo mu NRM. Bamutya. N'awandiika ebyo. Bobi Wine n'agenda n'ayanukula. Yamugambye nti teeth or no teeth, oba nnyina amanyi oba sirina, Bobby is giving you and your father sleepless nights. Bobby abalemesa okwebaka gwe n'ekitaawo. No wonder you are drinking yourself silly and tweeting balderdash in the middle of the night. Tekyewunyisa kyoli mu kunywa mwenge okusirwalira ddala n'otandika okuteekayo ebintu ebitalina nsa mu kiro mu ttumbi. Go warn murderer. N'amugamba genda mu maaso mutemu ggwe. Let the world know who you really are. Leka ensi emanye ki ky'oli. This. You know, there's a desire of always wanting to okubeera ng'obeera wanjawulo okwoli byayogedde. But this is the right response. Kubanga tagenda kutegeera. Naye namugambe nti genda maaso n'ebyo by'okola. But going back, nga tuvudde ku eyo disagreement, katudde ku bigambo bye yagambye Mpuuga nti this gentleman is presidential material. He's an impressive politician. Hey, look.
presidential material. What makes a presidential material? Remember yatugamba gye buvuddeko nti kasita Museveni ava mu buyinza, no civilian, tewali muntu wa bulijjo ataweerezangako mu magye agenda kubeera mukulembeze wa ggwanga asobola nakubeera. Kati yeerumya olulimi atugamba nti ono presidential material. Biki ebikola presidential material mu maaso ga mwami Museveni n'abamuweereza? Twogere ku nsonga nga ey'okulya enguzi, ey'okwekaza bw'okwatibwa mu nsobi. Because what makes him a presidential material? I would argue I'm a presidential material. Maybe nyiza okuba sinaweza myaka 35 okubeera nga neesimbawo. But ebisaanyizo ebirala mbirina. Kiki weetaaga ekirala? Naye agezaako ku-exposinga. Always listen and read between the lines. If a criminal, a murderer, comes out and says, oh, this is the presidential material, then he sees some semblance of what he is, mwoyo omuntu. Muhoozi nga yatugamba ku butyo bulungi, bw'abanga ddala mulungi, Mpuuga mulungi, presidential material, ateekeddwa okuba nga atubuulira. Kubanga ekyo kyokka kikuleetera abamu ku bawagizi bogamba maybe oli yasinga, katudde ku ludda lw'oli. Omulabe wate gw'owaana. Katutegedde. Ki ekikola presidential material mu maaso g'abantu nga Muhoozi Kainerugaba ne Yoweri Kaguta Museveni? Oh boy. You know, ebintu nga bino bimpa akadde ne ngamba, how long did it take for Bobi Wine to know nti bano abantu abamu bali nabo mu kibiina bayinza okubanga kye baliko si kyaliko? Because at one time he wrote ku X platform yeranga bola okusukuni yagamba nti God save me from my friends, I can handle my enemies. Ti Katonda ntaasa okuva eri mikwano gyange, abalabe bange nsobola okubeewala. Okay. As we continue discussing Mpuuga yavuddeyo mbu asaba ebibiina ebiri ku oluvuganya okukolera wamu okuleeta enkyukakyuka. David Lewis Lubongoya yamwanukudde. Mpuuga yategeeza nga bwagenda okuwandiikira ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya ng'abisaba bakolere wamu okuleetawo enkyukakyuka mu bukulembeze. Kyokka Lubongoya amugambye tategana okubatwalira ebbaluwa. Tanatuwandiikira, naye ne bwe yalituwandiikidde akyalina emisango wano gy'omanyi obulungi. Yakola ekintu kye twalowooza nti kyali kikyamu, kya buli bwanguzi n'ebirala. Era president namususpending ezaki. Kakati oyo bw'aba ali ku suspension ate tagenda kuwandiikira ffe tumujje tutuule. Sooka otereze ekyo ekyakuleetera ebizibu mu NUP. Bano bawadde n'amagezi ku butya NRM bweyinza okusiga okululwa okuva mu buyinza awatali kuteeseganya nayo. Bannansi be balina okusituka ne bagamba ekimala kimala. Jeno Museveni baayi. Olunaku lwe banaamukubira baayi mu ddoboozi ery'omwanguka gavumenti yeegenda kugwa. Naye ekintu kye tweraliikirira na buli alya emmere eyo kye yeeraliikirira ye Uganda yaffe okusigala omuyonga. Mateeka gonna ge tulina mu Uganda singa gagobererwa tusobola okufuna akalulu akasingayo okuba akalungi wano mu nsi. Agambye nti tannatuwandiikira, nene bwe yantuwandiikidde akyalina emisango wano. Yakola ekintu kye twalowooza nti kyali kikyamu, kyali kya buli bwanguzi n'ebirala, era president n'amususpendinga. Kati oyo bw'aba ku suspension naye tagenda kutuwandiikira. Gamba tutereeza ebizibu, emisango bigiwaza mu NUP. But bw'oba oli eyo ng'oyagala nnyo Mpuuga,
kankulage Mpuuga butya bwakuzanyira ku mutwe. Look, Mpuuga alina unfinished business. Tukiteeke ebbali. Okay? Katugambe ebyobukadde 5 tebiriiwo. Naye gye buvuddeko yagamba nti the leading opposition Dr. Besigye is in prison and somehow life is moving on normally as if nothing happened. Because the leading opposition party in Uganda is in deep slumber. Ekibiina ekisinga obunene mu opposition mu Uganda bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. How does that happen? For the very first time, there's nothing going on. The last time I checked, the leader of that group was planning a big concert. That is the plan. The plan is lack of a plan. I want to believe that it is deliberate. Buli bwalaba abakola nti abo babasasudde. Bye byafaayo bye twali muyimbi akwata muzinalo nga tebamusasudde okujjako ono ali mu struggle. They must know that they are citizens. They are struggles. You don't have to pay them to do certain things. They will ask you, "Juge byokola ani akusasula?" Comrades, we don't have a lot of time. Obudde bwatugwako dda. Omuli az'amaanyi alez'amaanyi gwakola ki? Gwasinze. For the reason that General Museveni and his cocoon have ruled us for 40 years, it's because our actions have fallen short of being deliberate on power. Obuyinza emyaka 4 nga tebeekyusa era bakyayagala. Bajja embuto ziri ku mugongo kati ziri mu mannyo era bakyayagala. What shall we tell our children? Twaliwo ne tulaba ne tutya nnyo kubanga baali batuvuma nga batutyoboola. And some of those people have... The leading opposition party is in slumber. Bali mu kufuluuta batadde n'ensaya. Abafuluuta abatadde n'ensaya bayagala okuwandiikira. What's wrong with Mpuuga? Banyooma ate bayagala okuwandiikira. This is a gone and a loss, Mr. Mpuuga. Call off all these games you're trying to play. It is a complete game and you're shameful. You should be shameful of yourself. Bw'ona gezaako okutuukirira NUP n'ogezaako okugigamba ebeeko ebintu byokolagana naawe nga wagamba nti bafuluta beebase batadde n'ensaya ate n'ogenda obasabe mu mukolagana okujja ku Mwami Museveni, abawagizi bwe baba tebalaba butya bw'obazanyira ku mitwe ogenda kuba owangudde mu lutalo lw'okusiruwaza abantu. Gundi yayogera ndowooza Morris ogenga Latigo. Mpuuga kyali mukola mukana akaseera. If you are sensitive and you really have a bigger picture than just your self-interest, wouldn't you consider all this environment and say, this is the wrong timing? The truth of the matter is that the Honorable Mpuuga is running up and down. It's about the shame of what it happened to him in Parliament when they got themselves money. And it is easier for him to accept that that was a mistake and lay back. A mere focus on himself, I'll ask, because I was leader of opposition before, what did he do as leader of opposition that distinguished him as somebody who can go beyond being leader of opposition on appointment and lead this country? What is it that Mpuuga can do, even as a lawyer? I knew the Sebalo and company advocates. I knew many big law firms. If you go to Kampala, where do you get Mpuuga's law firm? And where is his record in courts? So even as an individual,
let him not waste Ugandans' time. Nobody will pay attention to him. Prof, you seem not to rate Mathias Mpuuga. What I want to understand is whether he announces exiting NUP or not. What if he announces presidential ambitions? Does that throw something fresh and into the politics of the country? It will just add laughter to his record. I mean, as leader of opposition, where did Mpuuga profile himself at a national level? But even within the opposition role, what did Mpuuga play to make him now evaluate himself and suggest that Mpuuga can start a party and people will follow? That he can go to DP and DP will make him their leader? Or that he can stand as a presidential candidate? Of all things, presidency for what? Massacre? You may not be rating Mpuuga, but from his colleagues, him as a personality might move away with a big chunk of members of parliament or political leaders that as a whole could shake up the politics. Don't you think so? It will not happen. Friday is not far. Let Mpuuga announce. And he will get the embarrassment of his life. People are not fools. What would be the right thing for Mpuuga to do right now? Let Mpuuga calm down, go back and talk to his colleagues in NUP. Agreement, if you're sensitive and you really have a bigger picture than your self-interest, nti ddala bw'oba olowooza osobola okuwulira era ng'otunuulidde ekifaananyi ekinene okusinga ku ggwe, you wouldn't consider the whole of this environment and say this is a wrong timing. Nti wandibadde olaba ebigenda mu maaso mu ggwanga oba mu kisale ky'ebyobufuzi n'ogamba kano si ke kaseera akatuufu ak'okukoleramu ekibiina. Nayongerayo n'agamba nti the truth of the matter is that Honorable Mpuuga is running up and down and is about the shame of what happened to him in parliament. Tekituufu kiri nti ensonga enkulu eri nti Mpuuga adda wano abuuka wano adda wali n'adda wali. Naye ekimukozesa bino byonna kyekiswalo kwe kuswala kwalina olw'ebyo byamutuukako mu parliament. When they got themselves money, and it is easier for him to accept that that was a mistake and lay back. Nti kyandibadde kyamakulu okukkiriza ensobi eyo akakkane yezze bujja mukana akaseera mwokolera ekibiina. And the big mistakes is working with folks like Abedi Bwanika. What happened to the experience of Mpuuga? What happened to his intellectual prowess? What really happened? I am here to oppose your candidacy because we have some unfinished business, Mr. Mpuuga. We have some unfinished business, and you're not going to gaslight us. You're not going to belittle us. You're not going to make us feel as though we owe you. We are going to scrutinize you and hold you accountable. The vast majority of Ugandans are rallying behind Bobi Wine. When you question him, we question you. I think that's the of itself the definition of democracy. Okay? Oh boy. Mpuuga kikyaliko. Bino byonna nga bigenda mu maaso. Kamalize video eno nga nkuwa ebigambo bya Samora Machel. Aluta continua. Bino byonna nga bigenda mu maaso. The struggle continues. Bigambo aluta continua. Bigambo bya Portugal. It's Portuguese language. Kitegeeza nti olutalo lukyagenda mu maaso. Aluta continua. Aluta continua. Nze Muhoozi Kainerugaba.
nkwagaliza okubeera obulungi weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa YouTube channel? Thank you.